Hi everyone, a very warm good morning to one and all. Yes, so welcome to yet another live session from Teachers Academy. As usual, I am here with you. This is Varsha, and we are airing this live session from our Mavelikara branch. So once again, welcome you all to the live session of speaking live session, a weekly live session. So I'll just wait a couple of minutes for the people to join. Yes, hello, good morning. Good morning, everybody. Good morning, all. So, I hope that you people are doing good and also you people are practicing speaking every day. Okay. Yes, so today, as per your request, just like you mentioned, that you want to, discuss a role play card wherein you will be having a conversation with a reluctant patient. So that is why I thought of having this conversation. So ഇന്നത്തെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും, റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ടുഡേ. So, we are going to discuss a role play card where we are handling a reluctant patient in the OET speaking context. So, let's move on to the role play card discussion. Hi everybody, good morning all. Yes. So, the setting given here is a hospital ward, and in the scenario, it's been mentioned that you have been called to the patient's bedside. The patient is a 37-year-old man or woman who was admitted to the hospital yesterday with a fractured leg. You notice that he or she looks quite agitated. It's early morning and the doctor is on rounds in the hospital. He or she was given painkiller earlier today. സോ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൊവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സോ പേഷ്യൻ്റ് ബെഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് യെസ്റ്റർഡേ അഡ്മിറ്റ് ആയതാണ് ഫ്രാക്ചർഡ് ലെഗിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ക്വൈറ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ്. സോ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, ക്വൈറ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Other than that, what are the other informations mentioned in here? So it is very important to look into the situation and understand or identify the case. So could you please tell me what kind of a case is this, since you have gone through the setting in the scenario? Yes, ഇത് എന്ത് കേസാണ് എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി could you please give me? What do you feel about this particular case? Yes, very good. So we are getting responses. Yes, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം? See, we have been given a lot of information ഒരു നോൺ കേസിനെ പറ്റി. First of all, the setting is an indicative of a known case. Other than that, you might have noticed a lot of information is given here. എന്തൊക്കെയാണ്? You have been called to the patient bedside. അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. പേഷ്യൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പേഷ്യൻ്റ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ്. പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയി, പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മളിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ലുക്സ് ക്വൈറ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ്. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ടൈം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈവൻ ദോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് ദ റോൾ പ്ലേ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ, ആസ് യു നോ ദാറ്റ് OET സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ, but still then you are supposed to make the wish good morning. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ഏർലി മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടൈം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ വിഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നുള്ള വിഷ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, സോ വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗിവൻ ഹിയർ? വേറൊരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇസ് ഓൺ റൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഡോക്ടർ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എവിടെയാണ്? റൗണ്ട്സിലാണുള്ളത് എന്നൊരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ് അല്ലേ. പിന്നെയോ, ഹി ഓർ ഷീ വാസ് ഗിവൻ എ പെയിൻ കില്ലർ ഏർലിയർ ടുഡേ. ഇപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലർ കൊടുത്തു പേഷ്യൻറ്റ്. ഫ്രാക്ചർ ലെഗ് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ്. പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പെയിൻ കില്ലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇത്രയും മെൻഷൻഡ് ആണ്. So these are the important informations that you people need to focus on when it is a എന്ത് കേസാണ്? നോൺ കേസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു പീപ്പിൾ ആർ ക്വൈറ്റ് ഫാമിലിയർ വാട്ട് ടു ഡു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യമേ തന്നെ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദി 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ആ ഒരു 3 minutes ടൈമിൽ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ഫോർ ടുഡേയ്സ് ഡിസ്കഷൻ വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം മാത്യു.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റെ നെയിം എന്താ? മാത്യു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, ദെൻ വിത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? വിൽ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ അല്ലേ? നമ്മളൊരു നോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ക്വൈറ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക? ദ പേഷ്യൻ ഹാസ് കോൾ അസ് ടു ദ ബെഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? വെനെവർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ക്വൈറ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്? അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. സോ ദ ടാസ്ക് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആംഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് പറ്റി, എന്താണ് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ. യെസ്, സോ ഹിയർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് മാത്യു. ലെറ്റ്സ് ഗ്രീറ്റ് മാത്യു. വെൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാത്യു. I can see that you're quite worried about something. I could just sense that you're uncomfortable. You're feeling uncomfortable. May I know what happened? എന്നായിരിക്കണം ബെറ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ആ ഗ്രീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഓൾറെഡി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ആംഗ്രി. ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളോട് വെൽ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാത്യു, ഐ എം നൗ സ്വർഷ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു അസിസ്റ്റ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആംഗ്രി ഓർ ദേ വോണ്ട് ബി ഫീലിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് അസ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ദ പ്രയോറിറ്റി അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ. സോ നമ്മൾ ഒരാളുടെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ വിൽ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആംഗ്രി. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വൈ യു ആംഗ്രി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സോ ഫ്രം യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ കുഡ് സെൻസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഇസ് ഹോണ്ടിങ് യു ഓർ സംതിങ് ഇസ് ബോദറിങ് യു. മേ ഐ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? Can I help you with that? എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. Well, good morning Matthew. From your facial expression I can sense that something is bothering you. May I know what happened? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റെസ്പോൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസ് ഇതാണ്: ദ പേഴ്സൺ ഹാവ് ബീൻ റിങ്ങിങ് ദ ബസർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഇപ്പം നിയർലി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ആംഗ്രി ആവാനുള്ള കാരണം. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി സീയിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫയൽ എ കംപ്ലെയിൻറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് യു. ഇത്രയും നേരമായിട്ടും നഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫയൽ എ കംപ്ലെയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് യു വർ അറ്റൻഡിങ് ടു എ ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മളൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല? ആ ടൈമിൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സെയിങ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മളിത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ well nurse, so I was ringing the buzzer for the past 30 minutes. No one came here and I'm going to file a complaint against you. I can explain that I was attending a critical patient. എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു അപ്പോളജൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവറി ടൈം whenever the patient is agitated, they're not comfortable with what you are doing, so the most important thing that you need to do is apologize for your mistake. Then you can reassure them for that this sort of a situation will never happen. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? We can apologize. Well, I really apologize for the inconvenience that happened from our side. I can assure you that this will never happen in future. So just trust me for that. Along with that, I would like to explain why the delay happened. It is because I was attending a critical care patient at this point. That is why I couldn't reach here on time. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യമേ ചെയ്തത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. ദെൻ
നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? സോ വി ഹാവ് ടു അപ്പോളജൈസ്. നമ്മൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് a reassurance, because it is very important for us to assure the person that ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ഡു. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്പോളജൈസിങ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഏതൊരു അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? സോ അപ്പോളജൈസിങ് വിത്ത് ദി പേഴ്സൺ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോളജൈസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റീഅഷുറൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു റീഅഷുറൻസും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? റീഅഷുറൻസ് ആൻഡ് അപ്പോളജി, ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. വെനെവർ, അത് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും when the patient is angry, definitely I got a comment, yes, I'm so sorry to hear that, yes, definitely, yes, yeah, we apologize for the inconvenience. Yes, ആ ഒരു phrase നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. I really apologize for the inconvenience that happened to you, but I will make sure that this will never happen to you in the future. And also, I can tell you why the delay happened. അത് പറയാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിലേ പറ്റിയത്. Because അല്ലെങ്കിൽ why the delay happened? Because we were attending, or I was attending a critical patient. That is why I couldn't reach here on time. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അവിടെ വീണ്ടും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് നിങ്ങൾ ആ തേർഡ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്താണത്? എംപതൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്തൊരു വലിയ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? വെൽ മാത്യു, ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പുട്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ. ഇഫ് ഐ were you, I were in your position, I would be reacting the same manner. So I can completely understand that. So അതാണ് empathize with the patient regarding his or her complaint. അതായത് അവർ ചെയ്ത തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് റൂഡാണ് എന്ന് നമ്മളവിടെ പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് calm the patient down. അപ്പോൾ empathize ചെയ്യുന്നു. ഈ calm the patient down ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അവിടെ വീണ്ടും അവർക്കൊരു റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നു, വെൽ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് മൈ സെൽഫ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ മാത്യു, ഇഫ് ഐ were you, I would be definitely reacting the same manner, but I can reassure you that this will be definitely sorted out and you won't be having any sort of inconvenience in the future. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അവർ ഇൻകൺവീനിയൻസിനുള്ള ഒരു കാരണം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് അവർ ജസ്റ്റ് ആംഗ്രി ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമയത്ത് എത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻകൺവീനിയൻസ്. അവരെന്തിനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്? Could you please tell me what was the inconvenience or what is bothering you at present? എന്ന് അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കുക. ഇൻ കേസ് അവർ ജസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ഇനി അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് പെയിൻ. അവർക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അവർ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ എം റിയലി സോറി ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് പെയിൻ, ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദ പെയിൻ. അപ്പോൾ പെയിനെ പറ്റി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പെയിൻ സ്കോർ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ദെൻ ഓൺ ഗോയിങ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഇൻ പെയിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പെയിൻ സ്കോർ ചോദിക്കുന്നത്. വെൽ മാത്യു, കുഡ് യു പ്ലീസ് റേറ്റ് യുവർ പെയിൻ ഓൺ എ പെയിൻ സ്കെയിൽ where 0 is no pain and 10 is severe, so that I can just get a complete understanding of this. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാൻ പോകുന്നത് വേഴ്സ് പെയിൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവർ അത്രയും നേരമായിട്ട് നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Well, I can understand that. I want to ask you whether the ongoing pain relief medication is effective. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പെയിൻ റിലീഫ് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തതാണ്, ബട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സേ നോ, ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. അതായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്കിവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് വരുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ വാസ് നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ്, ദേ വോണ്ട് അനദർ സ്ട്രോങ്ങർ പെയിൻ കില്ലർ ഫ്രോം യോർ സൈഡ്. നിങ്ങൾ അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ്ങർ പെയിൻ കില്ലർ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആക്ച്വലി പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഗിവൻ ദി അതോറിറ്റി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ മെഡിക്കേഷൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരണം. ഇത് ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ സോ ഫാർ. ഇസ് ഇറ്റ് ഫൈൻ?
ഓക്കെ യെസ് താങ്ക് യു. സോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആദ്യമേ അപ്പോളജീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ പറയാം. ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാത്യു, ഐ എം നഴ്സ് വർഷ ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ to assist you. So from your facial expression I can just make out that something is bothering you. What happened? എന്ന് ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഇനി അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടാസ്കിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്ലി ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാത്യു, ഫ്രം യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ കുഡ് സെൻസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് ബോതറിങ് യു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? Oh, well, I can completely understand that. Well, Matthew, I'm Nurse Varsha and I'll be definitely helping you in this regard. So, first of all, I would like to extend my apologies for this inconvenience that happened to you, and I can assure you that this will never happen in the future. So I would like to explain why the delay occurred. It is because we were attending to a critical patient. That is why I couldn't reach here on time. But I can completely put myself in your position, Matthew. If I were you, I would be reacting the same manner. But try not to worry about anything, because we will definitely make sure that this gets sorted. As you mentioned that you are experiencing pain, can I ask you some question about the pain? Thank you for allowing me, Matthew. So could you please rate your pain on a pain scale where 0 is no pain and 10 is severe, so that I'll be getting a better understanding of the situation? Oh, I'm so sorry to hear that you're experiencing a lot of pain at present. Can you just tell me whether the ongoing pain relief medication is effective? No, nurse, it is not effective and I'm not able to bear the pain. I want a stronger pain medication. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കോൾ ദ ഡോക്ടർ ടു ചേഞ്ച് ദ പെയിൻ റിലീഫ്. പെയിൻ റിലീഫ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ആയിരിക്കുമോ? നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻ റിലീഫ് മെഡിസിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, വെൽ മാത്യു, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസണബിൾ കൺസേൺ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, ബട്ട് ഐ എം സോ സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ മെഡിക്കേഷൻ. It is beyond my scope of practice to carry out the same. But try not to worry. I'll inform the doctor and the doctor will change the pain relief medication. So is it okay with you? അത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മേ ബി പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത കൺസേൺ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ കൺസേൺ. Calling you people took a lot of time. I don't know how much time is the doctor going to take. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിനാരിയോയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ ഇസ് ഓൺ റൗണ്ട്സ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം? സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ കാൺട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ സീയിങ് ദ ഡോക്ടർ ഫോർ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം? Well, Matthew, I can say that the doctor is on rounds in the hospital right now. He'll be coming to see you in a minute. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മാത്യുവിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാത്യുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും വരിക. സോ ദ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി റിലാക്സ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി കെൻ സീ എ ന്യൂ കീവേഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ്. മേ ബി അപ്പോഴായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവുക. വി കെൻ ജംപ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ഓർ ഡു യു have anything else bothering you? അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് വേറെ ഒരു കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എൻകറേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസേണിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? വെൽ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ മാത്യു. ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഫീലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് ദ ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ. ഐ ക്യാൻ എൻകറേജ് യു ടു ഡിസ്കസ് യുവർ ഡയറ്ററി പ്രിഫറൻസ് വിത്ത് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഐ ക്യാൻ എൻകറേജ് the patient ആരായി? you to discuss your dietary preferences with the hospital. For that I can arrange a dietary consultation. So how does it sound to you, Matthew? എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും the whole task, ഈ whole taskൽ നമ്മൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും അവരെ റിലാക്സ്ഡ് ആക്കാനുമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. And rather than pointing on looking into the task much more, we're providing a lot of phrases from our side. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പോളജൈസിങ് ഫ്രേസസ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റീഅഷോറൻസ്. അതും ഈ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഅഷോറൻസ്, അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന റീഅഷോറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ് വെൻ യു ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ വിത്ത് യു. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു
റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരാം. ആക്ച്വലി പേഷ്യൻ്റ് ആ ഒരു ഡയറ്ററി കൺസൾട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ് അഗ്രി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് it is very important for you to focus on the conclusion also, because once again we have to make sure that the patient is feeling fine, because it is our responsibility. We can again kind of extend our apologies for the rough experience that they have gone through at present, and also we can reassure the person that this is due to an emergency. We will be taking care of the person and they won't be having any inconvenience from our side, and also we have to make sure that the person is feeling comfortable. Okay, alle? So I hope you got an idea regarding this particular context and how to deal a reluctant patient. അല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോളജി എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടാസ്കിൽ ആസ് സച്ച് തന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ സോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഡു ദ ടാസ്ക് പ്രോപ്പർലി, ആൻഡ് ഓൾസോ എംപതൈസിങ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് പേഷ്യൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യണം, അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീഅഷുറൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ എ വെരി reluctant patient. So whenever you are having a conversation with a reluctant patient, just focus on these things, that the patient, you are making the person comfortable. At first, the most important thing, that you're making the patient comfortable, and then you're dealing the situation as such. അതുപോലത്തെ രീതിയിലായിരിക്കണം ആ പേഷ്യനെ മാക്സിമം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. I hope things are fine with you now. Do you have any questions to me about this particular context when you're dealing with a reluctant patient? So how to handle a reluctant patient നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സോ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക്, കാരണം അപ്പോളജി എന്നൊരു പോയിന്റ് അവിടെ തന്നിട്ടില്ല, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫീലിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ, ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് റീഅഷുറൻസ് ഫ്രം our side that things will be sorted out. Okay, so I really hope that you people got an idea regarding how to handle such sort of a situation when you are having a conversation with the reluctant patient. So make sure that you're making the patient comfortable, apologizing for the inconvenience that occurred to them, and also make sure that the patient is also fine with the explanations at the same time. So thank you for listening to me, guys. Thank you, and we'll be meeting on next Monday with yet another a topic for discussion, wherein I'll be able to give you information on how to approach a role play card in a better manner. Thank you for listening to me. Wishing you a very good day. Thank you.